¿Qué onda, mi raza? Hace mucho que no hacía una video Lucy Life Coaching. Am, y no sé, ahorita se me antojó. Mañana tengo mi parenting class con el behavioral specialist aquí en Nogales. Um, it's one of the requisites of the divorce is that you have to go to a 1 hour parenting class as part of your, I don't know, I guess, determination, commitment, decision, who the hell knows, with regards to, being absolutely 100% sure that you want this divorce, that you have tried all of the measured and tested avenues to try to make this marriage work, and it is broken beyond repair, no? And so you go to this parenting class, and I have that class tomorrow, and I'm a little nervous. No idea what they're gonna ask me. But I've always believed that things happen for reasons, And right off the bat, I don't think that you know what those reasons are right away. Sometimes these reasons se esclarecen, con el tiempo. Vas como descifrando el porqué de ciertas cosas que fueron enigmas para ti por mucho tiempo, ¿no? Entonces, I'm not going to worry about it. I'm just going to show up. I'm just going to, participate and be friendly and answer whatever questions or participate in whatever interactive activities they will have for us, because it isn't a one-on-one session. There's going to be other people there that have filed for divorce as well, and so, I mean, it's not private, so I don't think that they're going to ask us to share anything private, pero, uh, a ver qué pasa. But it just kind of made me think, I remember when I was in high school, I was, pues yo era gordita, Yo he sido gordita toda mi vida, and cuando yo entré a la high school me hice muy dura, me hice una persona. Y se me hace que ya he platicado yo este cuento. Me hice una persona muy mal encarada. O sea, tú me veías y decías, oye, la viste, ha de ser muy cabrona esta tipa, ¿no? Porque, para empezar, yo nunca sonreía, ¿no? Y ya sé que ahorita te has de estar cagando pensando, oh my God, Lucy never smiled? What the heck? But yeah, once upon a time, I was so guarded. And it all stemmed because this one dude in high school, his name was Ephraim. And I'm not going to say his name because, he's local and he's still here in Nogales, and, I don't want to offend his relatives. But this dude, he would bark like a dog when I would pass by. And thing is that he's ugly as hell, like, es bien feo, ¿no? Pero he was a jerk, he was always a jerk. Y el vato me ladraba como perro cuando yo pasaba. Y era una cosa que me traumó a mí por muchísimos años. Yo no podía ser auténticamente quien yo soy ahora, porque siempre caminaba con ese chip en mi shoulder de que este horrible chamaco me consideraba tan fea como un perro, ¿no? Y yo no sé por qué me importaba su maldita opinión, si era un vato cero, ¿me entiendes? Completamente cero a la izquierda, pero cuando estás morrito te importa mucho lo que la gente cree, ¿me entiendes? Y muchas veces eso no se te quita, muchas veces eso te persigue, into adulthood. And I'm sorry about my code switching. It is what it is. Vivo en la frontera y así somos. And
I found myself still being full of pride when I was already an adult and working in like the school system. I was a teacher aide at Coronado Elementary School. And I realized that it wasn't working for me. Being like that was going to close a lot of doors for me. And I really wanted to be a teacher. It had been my lifelong dream. And I knew after I started taking the psychology classes that go with teaching or getting your degree that I had to somehow learn to be forgiving and learn to be humble, because, having my guard up and being closed off and not letting my true, authentic personality show, even though it was a way for me to defend myself from, the pain of being offended by others who didn't know me, who didn't give me the opportunity to get to know me, sized me up like that. Uh, it was still what it was, being humble. It was something that we learned in psychology class that we controlled. We could do that. Like we could actually become humble. It was a learned process because of nurturing. I don't like to talk a lot about, you know lacking nurture when I was growing up, because it makes me seem like I have mommy and daddy issues. But let's face it, if it's quacking and swimming in the pond, it's a duck. So, I happen to be the middle child of a couple who had a daughter that was born with atrophies in her eyes and a lot of uphill battles with her health. And then, came me. And then after me came my premature born brother, who also came to the mix with tons and tons of health issues. And so, like, throughout the years, I was expected to be my brother's and my sister's keeper. And I wore that title with pride. It was what made me feel important, I don't know. I don't want to say that I lacked my parents' love, but, the fact that I got emotional, tosferina, I don't know if you know what that is in English, but it's when you develop this really coarse cough. And when they took me to the doctor said, esta niña lo que necesita es que su papi le dé miel de abeja en la boca y que ella crea que él le está dando medicina, porque lo que esta niña tiene es una falta de cariño. And I don't hold it against my parents that maybe they didn't give me the same amount of attention they gave my brother and sister. It was just what it was, yo era la perfecta, yo era la inteligente. So even though I was the middle child, I was always imposed and got used to being the oldest one. And if something happened to my brother and sister when my parents were away, para mí eran los regaños y las nalgadas. So I kinda got used to being like that. I can't stand que se me cierre el ojo. Es el rescordito que me quedó del Bell's Palsy. El Bell's Palsy me pegó en el 2007 por estrés, por sufrir mucho estrés en mi matrimonio. Y en la noche se me hace chiquito el ojo. Se me hace chiquito. Y well, anyway. So, yo aprendí en la clase de psicología que uno puede aprender a ser amable. And it starts with smiling at people. It starts with letting your guard down and accepting and telling yourself that you're not perfect, but that it's okay, that nobody is perfect. And you just have to start forgiving people and understanding that the forgiveness is given to people for your own sanity, for your own peace of mind.
because your heart will be happy when you forgive. When you start forgiving people, it's miraculous how you're gonna feel. Y con el paso de los días te vas a dar cuenta que el perdonar te cura el alma internamente, te libera. Y a lo mejor y tú nunca te has dado cuenta que el no perdonar o el no saber perdonar, el no saber deshacerte de tu orgullo extra que pudieras tener, te tiene prisionera. Cuando yo empecé a perdonar, me convertí en una persona más amable, más dulce. Ah, y fue lo que me hizo a mí aprender a cambiar mi personalidad y, y pude lograr ser una persona más abierta. I mean, look at me now. I'm a freaking influencer on YouTube. And sometimes I don't allow, I try to be so humble, actually, that I don't allow myself to consider myself influential. Being an influence is just a title because that's what YouTube says you are when you go on videos and you give tips about your experiences. And that's what it is. Nothing that I ever say is, the gospel of the Lord. I hope that one day somebody will teach me how to understand the Bible. I've tried reading it, but I don't understand, the wording, and I'm dying to understand it, but no le entiendo. So, like, I don't know how to interpret uh the word of God. I just really fly by instinct, and I just everything I learned in psychology class, and I realized that being nicer and more forgiving gave me a world I didn't have access to otherwise. People started being more friendly with me. People started smiling at me. Se me está cayendo esta pestaña. And, I was used to being la malencarada. Like, there was a time when my sister and I worked together at Walmart. Y me acuerdo que venían y le decían a ella, así como si yo no tuviera sentimientos. I mean, I was right there listening. Y oía cómo volteaban y le decían a mi hermana, ay, chachita, tan linda que eres tú, y tu hermana es una perra mal encarada, pinche vieja mamona. And I was like, oh my God, is that the impression people have of me? Wow. And all that it was a defense mechanism on my part because I was traumatized from that dude in high school that barked when I would pass by. So just one fine day I resolved, you know what, I'm not going to let something external to me have control over my life in the direction that I want to take my life. So, like, you gotta let the love in. You gotta follow your heart. You gotta intuitively tap into that intuition and let it guide you. Don't be so much in your head. Don't think so much with your head. Think with your heart. Feel your way around, and learn to forgive, and you will set yourself free and you will be happier. Y como te digo, yo no presumo ser la más chingona, que tengo un título de psicóloga ni nada. Mi hermana, mi carnalita, la chiquita, esa sí es psicóloga, ¿ves? Esa sí es chingona. Bueno, no es psicóloga, es trauma therapist. Yo, la verdad, I just really believe in the human nature. And I just really believe that if you are authentically you, genuinely you, people will embrace you, because there isn't one person in the world that doesn't have the capacity to be sweet and loving. And all you gotta do is let the love in, let it fill your heart, and learn to let go. Try it. ¿Qué puedes perder?
Lo único que puedes perder es el ego, y el ego, demasiado ego no es bueno, El ego, el ego hasta cierto punto es bueno, ¿no? Pero no mucho. Like, sale sobrando el ego, ¿me entiendes? Ah, tienes que ser una persona. Básicamente tienes que ser el tipo de persona que, si tú mismo no te aguantas, entonces tienes que cambiar. A mí no hay otra. Nosotros los humanos ah, somos más que criaturas del hábito, ¿no? Entonces aprendemos a ser como nos crearon, ¿me entiendes? Entonces a mí me crearon de una manera que yo aprendí a ser el pilar de sustancia para mis papás. Eh, yo aprendí a ser como la esperanza, ¿no? En la vida de mis padres, cuando ellos se sentían desolados y perdidos porque no entendían por qué mi hermana y mi hermano nacieron tan delicaditos. Ah, hallaban, no sé, tal vez esperanza en verme a mí, y pensaban, tan siquiera tenemos a esta hija que nos va a ayudar con nuestros otros dos hijos en caso de traición en un futuro, ¿no? Y entonces yo crecí, ¿no? A no ser víctima. Aprendí a hacerme madura muy joven, porque no tenía otra opción. Y pues básicamente toda la vida he sido yo así, ¿no? Entonces cuando aprendí a dominar mi comportamiento, porque también soy de un temperamento espantoso, ¿no? Mi papá, mi papá me puso de sobrenombre Chispita porque dice que yo era un fosforito, que me encendía más rápido que un fósforo. Y, y pues ese era mi sobrenombre, ¿no? Chispita o Carboncito, ¿no? Porque siempre fui muy carajuda. De hecho, tengo una anécdota que a mi papá le daban granulado de pasiflorina. Eso es passion flower, ¿no? A mí me daban jarabe de pasiflorina, y la pasiflorina creo que se usa para calmar temperamentos. Cuando alguien es muy corajudo, la pasiflorina los calma, ¿no? Y aparentemente yo hice un berrinche de esos marcadiablo, ¿no? Cuando estaba chiquita, tenía como 3 años. Y mi papá me castigó y me encerró en la recámara. Y dice mi papá que estaba pataleando y gritando y llorando como por 20 minutos, y de repente un silencio temeroso, y no sabían qué rollo conmigo. Y cuando fueron a chequear la recámara, encontraron que yo había movido toditito los muebles, todos, hacia el medio del cuarto. Imagínate, una niña de 3 años con el coraje, tuve la capacidad y la fuerza de mover todos esos muebles al medio del cuarto, porque así era mi coraje, lo corajuda que era, pues. Y entonces yo sabía que al yo cambiar y modificar mi comportamiento ya de adulta, ¿no? Cuando mi meta era ser una maestra bien efectiva y bien amable, era amoldar mi comportamiento. Y lo logré, pero se tiene que querer, se tiene que sincerar internamente uno y localizar lo que uno opina sea el obstáculo más grande que nos separa de ser quien queramos ser. Entonces, o sea, si tú sientes que no eres lo suficiente amable, entonces
el buscar esa amabilidad es tu meta. Si tú piensas que eres muy mentiroso, entonces el tratar de ser más honesto es tu meta. Para mí era ser más abierta, más simpática y aprender a perdonar más a la gente y como que invitar a la gente a que me saludaran poniendo una cara así en vez de una cara así que era la que yo ponía. Así era. Entonces, o sea, no se me acercaba ni una mosca porque era así como muy seria, muy ceremoniosa y pues como que no invitaba, ¿no? Que me saludaran, ¿no? Y pues eso fue lo que yo hice. Empecé con sonreír, ¿no? Aprendí a sonreírle a la gente yo primero. Y luego me di cuenta que me regresaban el saludo. Y después conecté que qué bonito se siente que te saluden. Qué, qué bonito se siente internamente que alguien te diga, oye, qué lindo eres, qué linda eres, qué amable, ¿no? Entonces, eso se quedó conmigo. Para mí, el decirle a alguien, sabes, eres bien lindo, es como el cumplido más bonito que existe porque eh, quiere decir que conociste una persona que sientes tú, es genuina, es una persona buena, de muy buen corazón, de oro azul, ¿no? Oro de ley. ah, y cuando esa persona es abierta contigo y te da todo su vulnerabilidad, abriéndose contigo y ofreciéndote su amistad y aprendes a conocer quién verdaderamente es esa persona por dentro, ah, lo percibes, ¿no? Y es lo que a mí me hace decirle a alguien que qué lindos son cuando yo verdaderamente siento la esencia de esa persona. Entonces, tienes que creerlo tú también. Así como uno lo percibe, tú también lo puedes percibir internamente. Cálale, you know. Aprende a ser más llevadero. Aprende a no ser tan rígido. Si tú eres el tipo de persona que, por ejemplo, tienes una caja, ¿no? Un cuadrado. Y te dicen píntalo. Y entonces tú lo pintas. Y lo pintas precioso internamente, pero no te sales de las cuatro paredes del cuadro. Uh, that's because you are by the book, ¿no? Tú eres del tipo de persona que todo es un balance. Eres, sigues las reglas, no te desvías, no haces cut corners, o sea, on the straight and narrow, ¿no? Y todo eso es envidiable, es muy bonito ser righteous, así, ¿no? Es very beautiful traits. Pero si tú sientes que eres tan rígido que no logras, por ejemplo, saber pasar la página con cuestión a, por ejemplo, a problemas de que si, por ejemplo, alguien te ofendió, no sabes perdonar. Entonces, por ahí sí empieza a soltar un poco el control de, del rencor y de eso que te lleva a ser inquebrantable y ingobernable y todo el tiempo a salirte con la tuya de que te hicieron esto y porque te lo hicieron tú no vas a perdonar, ¿no? Aprende a ver a la gente como lo que son. Somos unos seres imperfectos, somos unos seres que tenemos más errores que virtudes,
pero también tenemos la capacidad de hacernos de esas virtudes si no lo proponemos, ¿me entiendes? Entonces yo lo hice y yo cambié. Y la gente que me trata ahora, que me conocieron en aquel entonces, me dicen, qué bruto, Lucy, tú hiciste un cambio de 360 grados. Porque, o sea, tú no tenías personalidad, eras muy cerrada y ahora eres tan buena persona, tan chistosa, tan chispas, tan feliz, y sabes que sí soy feliz. Dentro de todas mis necesidades que muy pocos conocen, dentro de mis tristezas internas que solamente yo sé cuáles son, que cargan mis anhelos y mis deseos y mis esperanzas, detrás de todos mis fracasos, ah, yo soy feliz. Yo soy feliz porque yo me he propuesto a ser el tipo de persona positiva que sabe encontrarle el silver lining a las cosas. Sé encontrarle lo bueno a lo malo. Es muy fácil encontrarle lo malo a lo bueno, pero muchas veces es como un poquito más difícil encontrarle lo bueno a lo malo porque tienes que navegar por mucho por mucho sentimiento incómodo, doloroso, por mucho resentimiento, por mucho rencor, por mucho ah, memorias que duelen, que te han marcado. Ah, pero si tú sinceramente quieres ser una persona feliz, una persona que sabe sinceramente sentir esa felicidad aquí en el pecho, aquí en el alma, tienes que saber soltar el ego un poco y matar el ego. You have to go through the death of your ego and embrace your soul. You know, strive to be more soul than ego. And promise you, I promise you that it will happen quicker than you expected to. Um, you're already a fine person. You guys, anybody that's listening to this video, know this. Know this going in that you are a magnificent being because you are a child of God and God makes no mistakes, He makes you exactly how you are meant to be, and it is your job during your lifetime to find the shortcomings and make them better for yourself. Yo soy el tipo de persona que I color outside the lines. And I turn that damn middle box into a freaking jungle of rainbow colors all around it. And, I hope to find somebody that is the complete opposite of me so we can complement each other. And, I can turn his quiet and his straight and narrow into a wavy line, you know? Wavy lines are, well, they're sexy and they're quirky and they're fun and they're the opposite of the straight line, and opposites do attract. So I think that you too can aspire to having a better life for yourself. You just gotta want it. You gotta want it so bad that it propels you forward in changing. And don't have pride in considering it like that you're succumbing to somebody else's desires because they have to be your desires. You have to want to be different.
If you are happy with your ego and if you are happy with being the way you are, hey, more power to you. But if you have reached a point in your life where it's not working for you anymore and you feel that you're alienating all the important people in your life because you're unforgiving and you don't want to alienate anybody else, like if you have a special person in your life right now that you are planning on making a life with, and you know that your ego is going to be in the way of coming together with this person because, you know, maybe you guys hurt each other and you think that, you know, your differences have been so big that it is irreparable. Don't think that way. We are not perfect, and if you guys have love, uh, love is unconditional. El amor todo lo perdona. Y, you know, just turn the page and remember the beauty that there was before love came in and complicated it all. Remember the friendship, you know. Be friends with your person again and with your people, you know. With, like, if you're struggling with your relationships, uh, one day at a time, one breath at a time. Work on your relationships with your people in your circle by talking to them. Communicate. Uh, that's all we are. That's all we are in this world. Is we are creatures of communication, you know, and it is how we build, you know, a life together. Is by breaking that ice and don't assume, don't take things personal. Just go with the flow, you know. Just you don't even have to talk about the uncomfortable shit that maybe you went through with a person. Just, you know, reach out to them one day and just say, hey, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Hace mucho que no platicamos, ¿cómo has estado? No, pues que bien, también. ¿Y tú cómo estás? Todo bien, acá, calmada la cosa, you know, trabajando. And just, you know, take it from there. Move forward. There doesn't have to be any uncomfortable conversations of, no, que tú me hiciste, que yo te hice, que me dijiste acá. You called me a piece of shit. You know, that reminds me, if I ever called anybody a piece of shit, I sincerely apologize. It was the anger talking. It takes a piece of shit to call somebody a piece of shit, so guilty, you know. I'm sorry. And this is already a ridiculously long video, so I'm just gonna cut it short. Well, there's no way to cut it short now. It's probably like 25 minutes long already, but I just, it fills me up, you know? It fills me up when I run into friends of mine from high school or friends of my sister, and they're like, hey, Lucy, ¿qué onda? ¿Qué rollo? ¿Cómo estás? You know, hey, I really enjoy your life coaching videos. You have no idea how much you inspire me. And I'm still in awe. I'm like, really? I inspire you, neta? Like, me? Si yo nomás digo puras pendejadas. And they're like, no, Lucy, like, todo lo que hablas y todo lo que dices me, me ayuda. So it's like, sabes de que this is why I just continue to do my life coaching. You know, aparte de que I miss teaching, you know, and the life coaching videos and the life coaching texts that I post on my profile are a form of, in a way, I feel like I'm teaching. Um, Toda esa gente que me ha dicho a mí que yo les he ayudado a ellos con mis consejos, con mis recomendaciones, con mis experiencias. Sépanse lo que ustedes me ayudan a mí a, a mantenerme firme en mi camino, you know.
you have kept me grounded, and I never ever want to come off as this know-it-all, obnoxious, know-it-all Nancy that like has all the answers and knows everything, because no, para nada. Yo estoy llena de defectos. Like, I am far from perfect. Pero ¿sabes qué? So what? Nobody's perfect. ¿Qué tiene? Ahí se va. Ah, la clave está en desarrollar tus fuertes, ¿no? Y yo sé que mi fuerte es mi carisma, mi personalidad, mi sentido del humor, y entonces I use them, and I enhance them, and I embellish them, you know. Y de todas maneras, yo sé que even though I do that, hay gente a la que no le caigo, because I know that I have haters. I know that I do. Um, you can't please everybody. It is what it is. Esa gente que tiene envidia, pues pobrecitos, porque like en vez de estar gastando toda su energía envidiando lo que supuestamente ven en mí que no lo tienen ellos, pues qué triste, porque no es nada extraordinario. I'm just a normal person, la neta. Pero muchas gracias, la neta, porque me sirve de terapia. Todos estos live coaching videos, de cierta manera, me sirven a mí de terapia, porque hazte cuenta que it's like my own little mini session of therapy that somebody else gives me. You know what I mean? So if you get bored, you don't have to watch it. Just don't follow me. And that way I don't have to bore you with all my winded long texts and my videos and stuff. Um, but yeah, like I'm a people person. I like connecting. I live for connections. For like when you meet somebody and you know that there's something there because you connect in a manner that is magnetic. It's like I live for that shit, man. Yeah, just gotta be a little less of a potty mouth. Oh well, I just said shit. What you gonna do, right? But yeah, so I guess that's it. I'll talk to you soon, okay? Peace out. Night, everybody.